Hari ini teman-teman, dunia dikejutkan lagi. Kali ini datangnya dari Presiden Putin, Presiden Rusia ya. Beliau memberikan tanggapan proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Itu meramalkan ya, nasib mengejutkan Presiden Zelensky setelah ini. Itu cukup ngeri-ngeri sedap gitu. Zelensky will be removed from power one way or another. Имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабардино. Congo, how many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this. Perkembangan situasi dunia internasional ini semakin panas gitu ya, dan Amerika Serikat menjadi hotpotnya teman. Jadi gebrakan 100 hari Presiden Trump yang kedua ini memang sangat fenomenal teman-teman ya, sampai dunia ini ikut-ikutan geger gara-gara kemarin ada terjadi peristiwa dengan Zelensky ya, dimana Presiden Trump ini sebetulnya dilobi juga oleh Zelensky untuk memberikan memberikan garansi keamanan Kiev. Tapi ternyata Presiden Trump punya pemikiran yang lain gitu. Dia langsung ada tersinggungnya, kemudian juga dia mengincar yang namanya rare earth. Nah, hari ini teman-teman, dunia dikejutkan lagi. Kali ini datangnya dari Presiden Putin, Presiden Rusia ya. Beliau memberikan tanggapan terkait dengan pertemuan Trump dan Presiden Zelensky kemarin. Yang kedua, ramalan seorang jurnalis ya, yang memang pro dengan Trump dan Elon Musk, yaitu Alex Jones ya, itu meramalkan ya, nasib mengejutkan Presiden Zelensky setelah ini gitu kan. Dan itu cukup ngeri-ngeri sedap gitu ya. Mari kita simak satu persatu. And people of the world, I am predicting that within 14 days as of tonight, Friday, February 28th, 2025, the NATO globalist-backed dictator Zelensky will be removed from power one way or another. Whether there's a coup by his own people, because he's so unpopular now, they have no use for him, or whether the EU gets rid of him and then blames Russia because he has no usefulness. First, it's important to understand that NATO and George Soros and USA and the CIA, along with MI6, are on record overthrowing the elected Ukrainian government 14 years ago, having massive destabilization, and bragging, Victoria Nuland and others, that they would use the Ukraine war to lure Russia in by encircling Russia with weapons and offensive missiles. Mari kita buka dulu gimana reaksi Putin mendengar apa yang terjadi dengan Donald Trump dan Zelensky yang kemarin. Предложить и американским нашим партнерам, когда я партнеры говорю, имею в виду только административные, правительственные структуры, ну и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими. Да, кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь иностранных партнеров и так называемые новые наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать там. Ini benar-benar mind blowing ya, di luar dugaan banyak pemimpin dunia tentunya dan masyarakat dunia seperti kita semua teman-teman ya. Ternyata si Presiden Putin itu malah nawarin untuk mengelola rare earth di wilayahnya si Rusia gitu. Nah, ini kalau sampai akhirnya terjadi pertemuan antara kedua pemimpin ya otomatis geopolitik dunia shifting lagi teman-teman gitu. Petanya akan berubah lagi, mungkin akan tercipta damai. Dan sebetulnya teman-teman, orang pertama yang mencetuskan perdamaian Rusia Ukraina ini, yang pertama kali pada saat konfliknya itu membara awal-awalnya itu
adalah sebetulnya Presiden Prabowo yang pada saat itu jadi Menhan. To ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Minister Prabowo, by saying we shouldn't put blame on any side of the war in Ukraine, you basically drew an equivalence between the invader, Russia, and the invaded, Ukraine. So my question to you is, does the non-aligned position in 2023 consist in encouraging the occupied territories? So I do think that we have to be very clear in what we say. But John, thank you. I don't know if I can answer these questions in 3 minutes, but I will try. Several questions insinuated that I'm equating between the invader and the invaded. I think this is an emotional reaction, but what I'm putting forward is conflict resolution. I'm not saying which side is right or wrong, and I think this is being taken mistakenly, because Indonesia's position is very clear. In the United Nations, we voted against the Russian invasion. We voted. You can check our voting record. We are not talking about right or wrong. I'm just proposing that we attempt at conflict resolution, and this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more disastrous, more bloody than what's being experienced in Ukraine. Ask our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they have been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for, if not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? There are United Nations forces in the Congo. So what I'm proposing is how we try to resolve this conflict by respecting the United Nations. That's all. Ya, kita tunggu lagi ya teman-teman. Sebetulnya kita mau bahas banyak tentang Prabowonomik dan Trumelonomik teman-teman. Tetapi karena ada ini dulu ya, ini dulu kita keluarkan. Dan segitu dulu dari Mimin. Selamat berpuasa bagi yang menunaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe teman-teman, dan share. Salam.